software 공학, like how can we re-engineer software developer tools to enable data intensive and scalable computing, and also like leveraging hardware with the heterogeneous hardware. All right, so let's get started. So I think we're in a really exciting era of AI, which is characterized by its capability to draw insights from data and provide the predictive result. And I guess traditionally, software engineering methods and development tools mainly focused on like analysis of a software artifacts, mainly code. But rather you overlook to some of the importance of like data and underlying infrastructure support. And today, what I would like to talk about is like software development in a data intensive and compute intensive domain, and how software developer tools and automated program analysis must be reimagined to support data intensive and compute intensive development. So before I go into the main part of the talk, I would like to give a brief overview about my research lab at UCLA. So maybe some of you know, but I started actually working on mining software repository, which is analyzing large scale repository data such as a GitHub or Stack Overflow, and then draw insights from these data driven patterns to repair bug or to fix bug. And I have started this actually even before the era of GitHub and Stack Overflow. But around about 2014, that was a time that I was actually getting tenured and then actually also moving to UCLA. I used that opportunity to visit Microsoft Research to just learn about what's going on. And at the time, I was very fortunate enough to do empirical studies on emerging role of a data scientist and how this software development is shifting towards like large scale data intensive development and drawing data-driven insights during development lifecycle. And after that, I really had a change of my heart. So when I came back, I started looking at the issues of automated debugging and testing to support this data-intensive development, especially around these data-intensive computing frameworks such as like Hadoop and Spark. And then this actually made me appreciate the role of systems and runtime. And then later, I learned that a lot of this performance enhancement is enabled by like underlying hardware support, in especially leveraging heterogeneous hardwares and architectures. So that now, like for the past about like 6 years, I've been also focusing on how we could redesign software developer tool to support compute intensive development, which leverages the hardware accelerators. So here's actually high level takeaway message. Like this might be the most important slide, but it's actually hidden along the part of the slide. So the message that I would like to actually get across is that we're at a really important time where there's significant challenges in making software engineering tools tractable, especially in the scale of data and this compute intensive development. The scale of input is really large, and the execution as well as also compilation latency is very high, which makes it difficult to leverage techniques such as automated repair or fuzz testing. And also, there's a significant overhead in terms of like injecting or like redesign runtimes to support debugging and testing. And also the ecosystem of developer tools or compilers are becoming actually built on layers and layers, which must be think when you think about designing automated developer tool. Okay, so today's talk is designed in this way. So first half of it, I'm going to discuss like software engineering tools to support big data analytics. In particular, I'm going to spend more time talking about data intensive development context. Then I'm going to give an example about big test, which is a symbolic execution based test generation. Then I'm going to briefly talk about some of recent work on like how to make this symbolic execution testing to generate natural data, which is appeared last year. Then second half of it,
I'm going to talk about how we redesign developer tools to incorporate hardware heterogeneity. In particular, I would like to give more context on this compute-intensive development with a variety of hardware accelerators. Then I want to talk about the problem of how do we reduce the developer effort in leveraging these hardware accelerator or incorporating heterogeneous hardware. Then I want to talk about some of the latest work on testing ecosystem of multi-level extension compilers like MLIR compilers, which is now becoming cornerstone in terms of designing hardware accelerator compilers. Okay, so let's now talk about our work on like developer tools for big data analytics. So suppose that when you build these applications that are running on top of data-intensive scalable computing frameworks, such as Apache Spark or Hadoop or Google's MapReduce, here's how development cycle works. First, you design application locally. Then you test like using mostly sample data. And then you will submit a job and then, execute on the cloud. And then, hoping that it will work. Maybe you get a coffee and you come back. And then you see the result. And if the result looks okay, that's great. But sometimes you get an exception and like, oh, there was a crash or like unexpected output or no pointer exception, then you actually have to debug. Or sometimes you get an error in the sense that it is an unexpected result. Then developer has to sort of identify root cause of error and repeat this cycle to understand the cause of error, fix it. And this is very long life cycle or a developer life cycle. For those of you who may not be familiar with the data-intensive scalable computing framework, I would like to give one example using like a quick background on Apache Spark. So suppose when you develop Apache Spark application, it is very simple. What you see on the left, like you could write applications. These consist of data flow operators such as a map, reduce, group by. These are usually making API calls. Then you supply these specific logic that you need, such as like read person credit, which database people call as a user-defined function. And this is arbitrary code that will be executed as a part of this data flow operator. What it looks on the line from systems perspective is that when you submit this job, execution of this application is distributed, complex, lazy, and highly optimized. Once you submit the job, it runs on like partitions of data that we call as a task. And then later, these assigned tasks executes in parallel in a distributed fashion. And then later, these results are aggregated and sent to the user. So how are we testing these big data applications today? One way is, you could randomly sample the data or maybe get the head and then get top few number of samples and then run. This works really well, but the problem is that small sample data exercises only limited program path. And if you keep increasing the amount of data, then it increases the testing time. And also the fact that you have a large number of data doesn't necessarily mean that you have a high behavior coverage or path coverage. So it's difficult to know, have a confidence about the correctness of application just by running with the sample data. Now, for those of you who may not be familiar with the like history of automated test generation, I want to give a like very one slide history maybe behind like broad three categories of a work. So there are probably categorized into three different categories. One is a random testing, which is, random data generation. And then by taking feedback from, execution, and good example is like a random.
The other category of work is a symbolic execution, which is actually modeling program in terms of logical constraint, and then using tools like a constraint server such as a CVC5 or a Z3 to find satisfying assignments so that you could generate input for each execution path. And good example of such a tool is like CLI or Java Pathfinder. Then, also another category of tools like a fuzzing where you keep mutating input and generate new input and then use that as a way of executing tests. And among these broad category of tools, many software engineering researchers are often drawn to techniques such as a symbolic execution due to its like elegance of being able to model different program paths using logical constraint and solve this constraint one at a time to generate input. So I have one slide to kind of illustrate this idea of a symbolic execution and to give you the background. So suppose that you have a program test that actually calls the foo. Concrete execution is what we all know. You give a variable and concrete input assignment like x is equal to 2, y is equal to 1, and you execute this program and then check with, let's say, predicate such as z is not equal to y, and you execute particular pass, and in this case, it doesn't hit the bug. Symbolic execution, on the other hand, as you hit these branches, you are actually create a disjunctive form to figure out what are the possibilities in terms of program execution path. So for example, like these variables are modeled with the symbolic variables, and as you execute, you're actually propagating the logical constraints in terms of symbolic constraints. And then as you hit different branches, you figure out like a branch out. So you could later on, like for each execution path, you could have a path constraint and then use these path constraint using symbolic constraint solver such as Z3 to find concrete input that exercises that path. So now let's talk about this work that takes the idea of a symbolic execution and applies to big data analytics domain. So you might be wondering, if this has a history of symbolic execution, has a history of almost 50 years. I think the first paper is a King's paper in 1976. And, this paper in 2019, almost 40 years later, you might be wondering, what's so difficult about it? I said it in a really elegant manner, but any of us who try to use a symbolic execution soon, faces this challenges of scaling this to a real world like application or framework. So let's consider Apache Spark, which, framework itself has almost 1 million lines of code. Here's some of the challenges in applying symbolic execution. Application consists of a relational data flow operator, but it takes actually function, which is called a user-defined function. And unlike SQL, where predicates a simple logical predicate, these are like arbitrarily long program, which is often like 100 lines or like 1,000 lines of code. And these functions have many times a string operator. So these we need to model string operator because most of it is doing like kind of parsing on the fly or like segmenting like semi-structured data to extract data. So this must be modeled. And also at the end, it usually ends with the aggregation operations. We must also model these aggregations or collections. So what are really challenges in applying this? So consider Apache Spark, consider join operator. You can see here like implementation of join in Apache Spark. It contains several 100,000 lines of code just for the join operator, which contains a higher order function, portion of a query optimizer, scheduler, concurrency managers that handle parallelization for join, data partition manager, and also like MPI communication code. So all of this makes it extremely infeasible to symbolically execute actual internal representation of join. So how do we then make this symbolic execution possible for like Apache Spark application that run on top of this complex framework? So what we did is that we actually modeled this using the framework abstraction. But what's really nice about
the disk framework or scalable data intensive like scalable computing framework is that this abstraction of a data flow and relation operator stays very stable. So what we do is that we model these operators in terms of logical specification. Then we symbolically execute the parts that actually look different, like for each application, which is a user-defined function. And then we combine this constraint into our, like what we call as a JDU, like the combined constraint between data flow operator and user-defined function. And we use, constraint solvers to solve this constraint and generate concrete input. So in the next several slides, I'm going to talk about this idea slightly more in detail. So in the first step, what we are essentially doing is that we represent each data flow operator in terms of a first order logic. So for example, in the case of a join, we could say that these are like left table and right table could actually have a matching key and then join succeed. But there are also cases where the flow is terminating because there's no corresponding key. The left side doesn't match right or right side doesn't match left, right? Then now for this user-defined function, which is an argument to this data flow operator, now we take that and then symbolically execute this user-defined function. To do this, we actually have to extend the symbolic pathfinder in Java Pathfinder to support additional scalar, like a string operator. We also added other collections, and we had to handle tuples, and also we had to do like refactoring of a user defined function so that we could for the cases like a reduce by key, we could take this function and unroll so that we could actually take it into the version that we could symbolically execute. Then by combining these constraints, we create this, combine the constraint, which we call the JDU path constraint. So now we could see symbolically how we could find these data flow paths, and each of these operator, we take these user-defined function and then combine and create a joint constraint. Then solving these constraints are actually done through the constraint solver like a Z3 or a CVC5. So for given path, we could find corresponding input that's generated by a constraint solver, and that could actually now execute individual path that has been enumerated. So I'm going to talk about the result at a very high level. So by enumerating these by creating this constraint and solving it with the constraint, we could actually improve the path coverage like 34% against entire data set. This means that even if you have a very large data set, you may have a missing path coverage, which we are able to now find by solving this constraint. And that leads to finding more fault. But the parts that I'm actually most excited about is this test data size reduction. When people are working with the big data analytics, the idea is to keep, sending the job to cloud and execute it with the hope that, using more data will give you more confidence. By systematically enumerating paths, because we need to find only one input for individual enumerated path, we could significantly reduce the data size, almost like in the order of a 10 to 5 and 10 to 8. And that actually leads to almost a 200 times the speed up, not using cloud, but when you are using local machine to test this application. So today I wanted to give you talk about this symbolic execution with the framework abstraction a little bit, but starting from around 2014, we actually started with the interactive replay debugger. Then we realized that we actually had to redesign databases or Apache Spark runtime. So we built a data provenance. Then we worked on some of these problems on automated fault localization, performance debugging, taint analysis, and spectra-based localization. And then recently, more work was focused on automatically generating input to test these systems.
So I want to talk a little bit about recent work called the Natural Sim, which appeared last year to just give you idea about what we are excited about. So when we generated these input and actually showed to the developers, oftentimes the developers were saying like, these data looks like it's great because it has a better path coverage, but it does not look natural. We learned that like this naturalness, both in terms of data content or these dependency relationship between multiple table is extremely important for them to actually take action. So for example, like, big test will generate these inputs like empty string or like for numerics as like a zero because that's what constraint solvers find as a satisfying assignment. But, developers would like to see data like where it looks like a car models and car sales and years are some value with the four digit. So our insight is actually to combine symbolic execution with the statistical sampling. So we designed this like DSL where user could add annotations about dictionary constraint or statistical constraints and also range constraint. And then when we retrieve path conditions, we actually sample realistic instances and plug it into the constraint solver, and we solve this constraint in an iterative manner to generate input that has the same path coverage but looks much more natural and comprehensible. So we did the user study, and the part that I'm most excited about is that we actually did the blind user study. People had to look at the data generated by this test generator, but being able to actually guess the meaning of a columns or the table, and the users had a lot more effectiveness in understanding this natural sim generated data. And this data generation also finds more bug because it could capture that implicit constraint oftentimes needed to actually trigger the bug. And we're very excited that this test data that is generated is actually finding more bug than like existing work that generates tests using machine learning models or using ChatGPT to create this data, because the ChatGPT could generate natural data, but they may not be able to generate natural data that could have the more effectiveness in terms of bug detection. So this is like about halfway. So before I move on to the next, I could take actually a few questions. Yeah. 네, 안녕하세요. 저 질문 하나 드려도 될까요? 예, 예. 예, 예. 전 슈소프트 테크에서 일하는 배현섭입니다. 네. 저희 회사는 이 그 소프트웨어 테스팅 쪽, 자동화하는 쪽 솔루션을 만들고 이제 한국에서 사업을 하고 있는데요. 네. 지금 말씀해 주신 아이디어도 이제 회사에서 채택하고 하는데 요즘은 핵심 주제가 AI 모델을 어떻게 테스트할 건가로 좀 많이 옮겨가고 있어서요. 이 예. 말씀하셨던 아이디어들이 혹시 AI 모델을 위한 테스트 셋 제너레이션 이런 쪽에도 적용될 수 있을까요? 아, 예. 그래서 이제 질문의 요점은 이 소프트웨어 테스팅을 AI 모델에 직접 어플라이 하려면 어떻게 해야 될까요? 네, 그게 질문인데 지금 말씀드린 테크닉 중에 제가 볼 때 가장 그 이펙티브니스가 있는 거는 퍼즈 테스팅이라고 뮤테이션을 통해서 다른 데이터를 제너레이트 하는 건데, 예를 들어서 이 다른 데이터를 뮤테이션 하는 것이 adversarial input generation하고 굉장히 관련이 있거든요. 그래서 네. 퍼스트 테스팅은 또 데이터의 인풋을 해서 엑스큐션 했을 때 그 피드백을 제너레이트해서 다시 다른 이제 비슷한 네이버면서 피드백에 따라서 어떤 인풋을 시드로 가지고 있어야 되는지, 리테인 해야 되는지, 프라이어타이즈를 다시 할 수 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 그런 퍼스트 테스팅 쪽의 연구가 AI 모델을 테스팅하는데 굉장히 중요한 컨트리뷰션을 할 수 있고요. 특히 오늘은 지금 심볼릭 엑스큐션을 많이 얘기했는데 저희가 네. 나중에 얘기할 거나 지금 이쪽에서도 저희도 퍼스트 테스팅을 많이 하고 있거든요. 왜냐하면 심볼릭 테스팅
execution testing은 모든 오퍼레이터 하나하나, 펑션 하나하나마다 다 심볼릭 모델링이 돼야 되는데 그게 실제로 노력이 많이 필요한 거거든요. 그러니까 네, 연구로는 가능하지만 하나하나 하는 것이. 근데 퍼스트 테스팅의 좋은 점은 empirical 하긴 하지만 effective가 코스트가 낮고 effectiveness가 높기 때문에 저는 네. 퍼스트 테스팅을 추천합니다. 예, 저희도 그러니까 퍼지 테스팅 방법으로 뭐 어드버서리얼 네, 테스팅하고 하는 그런 AI 모델에 대한 네, 테스팅 방법 만들고 툴도 만들고 하는데 이제 저희가 생각하는 그 AI 모델에서의 네, 커버리지, 테스트 네, 커버리지는 이제 각 뉴런이 얼마나 네, 활성화됐었느냐를 보는데 네, 이게 그 퍼지 테스팅만 가지고는 활성화되지 않았던 뉴런을 활성화시킬 수 있는 테스트 케이스, 테스트 셋 네, 이거를 그러니까 그게 이제 이펙티브 테스트 케이스, 저 네, 리얼리스틱하고 이펙티브한 테스트 케이스, 네, 뉴런들을 활성화시킬 수 있는 네. 그런 것들을 만드는 방법이 잘 보이지는 않더라고요. 퍼지 테스팅으로는. 네. 네, 좋은 질문입니다. 그 조금 더 들어가서 저희도 이 뉴런 커버리지를 어떻게 맥시마이즈 할 건가? 뉴런 커버리지라는 아이디어가 한 2018년, 19년에 이제 많은 사람들이 그리고 또 뉴런 그 네트워크를 어떻게 하면 뮤테이션 테스팅 할까 많은 얘기들이 나와서 저희도 이제 그쪽으로 연구를 했는데 무- 그 아이디어는 이제 코드 커버지를 주로 맥시마이즈 하는 게 퍼지 테스팅인데 이제 뉴런에서 액티베이션 되는 거나 바뀌는 걸 보고 그걸 맥시마이즈 하려고 레이어마다 아니면 뉴런마다 액티베이트 하려고 하는 건데 그래서 저희도 이제 저희가 심지어 그런 페이퍼를 썼거든요. Isn't neuron coverage meaningful metric for generating test? 왜 그런 말을 했냐? 왜냐면 실제로 테스트 제너레이션을 했는데 이 테스트 제너레이션 한 것이 diversity, input diversity와 별로 관련이 없고 디펙트 테스팅에서도 관련이 없는 걸로 저희가 이제 임피리컬하게 찾았거든요. 제가 그래서 말씀드려야 될 그 가장 요점은 문제는 이거를 옵티마이제이션 프로블럼을 풀 수 있는데 매트릭이 로스 펑션이나 objective 펑션이 뭔지를 모른다는 것이 제가 볼 때 가장 큰 단점이고, 지금 또 그런 와이박스 테스팅에 이 뉴럴 네트워크에서 지금 LLM 에라로 옮겨가면서 더 힘들어졌죠. 안에서 뭐가 나오는지를 알 수가 없기 때문에. 네. 음, 그래서 제가 볼 때는 제가 어떻게 보면 답변에 대답을 안 하고 이게 더 힘들어졌다라는 말씀을 드리고 있는데 저도 참 이게 고민입니다. 왜냐면 LLM은 와이박스 테스팅이 거의 불가능하거든요. 네. 결국은 그냥 블랙박스 테스팅으로 해야 되는데 이제 뮤테이터를 그럼 잘 만들어야 되겠죠. 네. 네, 네. 네, 감사합니다. 네. 그러면 다음 것으로 넘어가기로. So now let's talk about the second part of talk, which is about like how we can help developers to leverage like heterogeneous hardware and how we can lower the barrier of designing applications that leverages hardware accelerators such as FPGA or like TPU or other kinds of a variety of accelerators. So I think we are right now in a very exciting time where there are much diverse spectrum of hardwares are available. Um, and these kinds of available hardware, for example, Amazon provides like F1, which is like FPGA based developer cloud, and also Intel has a FPGA based developer cloud. And Google's have a like TPU, which is a, like ASIC accelerator, and then also people are now accessing quantum computers or supercomputers using cloud services. And this is a really exciting value proposition for developers and end users because you could pay as you go and then you don't have to own this hardware and then expensive hardware and you could leverage these TV services. 끄셔도 됩니다. 끄셔도 됩니다. So among these variety of like accelerators, I actually would like to talk about FPGA a little bit. So because FPGA is a programmable logics and it has a programmable like interconnect and block access memory and digital
digital signal processing unit. And unlike ASIC, there's no need to go through a lengthy fabrication process. And there are also like very exciting results, like for example, coming from Microsoft, where they rewrote Bing search engine, the part of the kernel using FPGA enabled the servers, and it was able to achieve almost a 50% throughput improvement with the 25% tail latency reduction. However, one of the challenges of leveraging this accelerator is that programming with FPGA is not easy. In fact, I actually never took the FPGA or these hardware classes during my undergrad. So to me, it was kind of magic that there was this accelerator. But when you look at right now, like demographic of many computer science student or even like population in general, this is statistics coming from U.S. Bureau of Labor Statistics. There's almost 1.8 million software developers in U.S., but only like 70,000 hardware understands who speak the language of a Verilog or VHDL. And I would say that as AI is getting very exciting, there are actually very large number of students and new undergrads who could actually program very effectively using Python and these deep learning models. But people who could actually leverage this hardware or write kernels is actually extremely small portion of developers. So what is a developer life cycle? And there are tools like a high-level synthesis tool that makes it easier to leverage these accelerators by compiling high-level languages to low-level hardware, design description. And I want to talk about this like developer workflow using high-level synthesis in one slide. So suppose that you have a very compute-intensive part where it's represented as a like pink, and then they call it as a kernel, and this becomes a kind of bottleneck. Then using this performance profiling, they identify function and they will manually rewrite this from C to like, let's say HLSC. And then they do differential testing and simulation, and then, continuously optimize to improve the performance. And actually, when I was collaborating with my colleague Jason Kong, I realized that that's almost like 3 to 6 months life cycle of a graduate student lifetime where they do manual rewriting and keep improving this to get the best performance out of it. But this is a very long development cycle because unlike a CPU development, this synthesis and simulation takes a very long, significant amount of time. And these HLS tools are actually not easy to use for software developers because it actually requires people to think like a hardware designer. All the resources must be finitized. To get the best performance out of these compilers, you have to be very careful about declaring these pragmas or directive to guide them on how to optimize. And you also have to think about in terms of like partitioning, parallelization, pipelining. And not many people have these type of knowledges and requires a significant like microarchitecture level analysis to be able to program with this high level synthesis tool. In the next 3 slides, I'm going to talk a little bit using example. So when you are writing with the, let's say, C code, we're very used to writing like, types like an integer that's usually implemented into like 32-bit in CPU. But when you are working with FPGA, you actually have to know what is it like the right bit width, and then you could use this bit width optimization to, let's say, represent value like an age, which doesn't require 32-bit. Similarly, for floating point operation, either you have a choice of using fixed point, or if you use a floating point, you could declare like, how many bits to use for like exponent and mantissa. So in, CPU floating point word, 8-bit exponent and 23-bit mantissa is default, but in FPGA HLS word, you could actually specify how many bits to use for exponent and mantissa.
But this is not just a problem of actually bit with the typing issues. The bigger issue is that a lot of resources that you use is all finite resources. So things that we are very familiar with, such as a recursion, pointer, dynamic memory, recursive data structures such as a list or binary trees and other things, are actually not supported very well. And then programmer must rewrite the program using finite size array. In fact, this is actually the example from this paper where there's only 7-line CNN. Initially, when you use a high-level synthesis compiler, it's not fast at all. It's almost 100 times slower. Then after many pragma or these macros or restructuring, then it becomes almost 100 times faster. So this is really requires a significant expertise to leverage these hardware accelerators that are programmable. So the work that we actually have done is we've been thinking about, if I want to enable, let's say, regular developers who know C or Python developers to program this accelerator, how do we reduce this barrier? And we thought of this problem as a both automated repair problem or transpilation problem where you could actually take original program and convert it into a version that uses HLSC, but also search-based optimization problem where you could actually optimize whether the updated code has a superior performance than the original version. So before I go into the approach, I wanted to actually talk about what is automated repair and why is this applicable. So in our field of software engineering around mid 2000 and late 2000 and around 2010s, this idea of automated program repair became very popular. The idea is actually very simple. First, you automatically localize which regions are likely to be fault. Then you mutate the program towards the direction of a success using self-fitness function. Usually it's meta heuristic search or evolutionary search, so that you could change a program to pass more test cases. And this idea actually has been very effective. And there was papers that could say, oh, you could fix a bug fully automatically, $7 as a cost. Then you might be wondering why we cannot apply this idea to high-level synthesis domain directly. So the issue is that in high-level synthesis, due to this long compilation time that takes not a few seconds, but several minutes, and also difficulty with the simulation, these iterated repair technique becomes extremely expensive. So for example, in GenProc, which is a paper from University of Michigan that reports about 0.2 seconds for each trial of a compilation and running test execution, if you want to do it in this high-level synthesis domain, it takes each iteration takes 14 minutes, which makes this kinds of technique extremely expensive. So the key idea behind our work is actually how we could reduce this time of automated repair, but make it work for high-level synthesis domain. And there are many building blocks and ideas, such as automated test generation, but I want to talk about this dependency-based repair exploration. So what we realize is that, these HLS repair, which is, if you write program in high-level synthesis tool, how we fix this, there are not many examples like Stack Overflow, but we found that still developers often get recipes or insights from developer forum. So my postdoc and graduate student and I, we studied about Xilinx, about how people fix these HLS comparability errors. So we studied almost 1,000 examples. You could think of it as a developer forum or Stack Overflow for high-level synthesis developer. And then we included these edits as actually reusable edit recipe.
So this idea is actually based on like, inspired by like, uh, our group's prior work, like my previous student Naming, the collaborator work with her, where we try to represent these edit in terms of like parameterized edit that could be adapted to different domain. So each of these edit recipes are implemented as 11 Clang AST transformation, but these are parameterized so that it could be instantiated to different contexts. Uh, we encoded about 40 recipes in total, and each recipes are about like 10 to like about 10 AST node insert and delete. And what you also notice is that these recipes, we found that there are dependency relationship between these edit recipes. So for example, if you want to change something that uses a finite size array, then you have to declare the array, you have to update the allocator, and then you have to create like static stack. So what we did is that we specified these dependency relations which are then used to enumerate this search space in a much more intelligent manner. Then what we also did is that, we wrote our own linter so that if the repair does not conform to this HLS coding style, we don't have to go through the full compilation and attempt to execute. We could actually do early termination so that we could reduce this latency in terms of compilation, which was a big bottleneck for applying automated repair. So in terms of result, these are like 10 subject programs which were used quite a bit in like HLS literature and in terms of like Rosetta benchmark. And some of these like edits that we were able to do by our two heterogen, like it could do almost like a complex edit of like 438 lines that could turn this original program into HLS compatible version. And in terms of speed up, by leveraging these dependency structures, we could see that we spend much less time in terms of exploring this search space. And also by leveraging these checkers, we could, result in almost a 4x speed up. So in one slide, like kind of high level summary, we were able to, for many of these programs, first of all, they didn't come with a lot of input to execute this. So to allow this automated repair, we had a part that automatically generates test input automatically. So that provided the benefit of increasing test coverage. But through this automated compilation, we were able to actually produce a version fully automatically that's 1.6x faster than original program. The human manually crafted versions are about 2.4x faster, but this is fully done automatically within like an hour of like compilation. So this is really impressive because there is no manual effort in terms of redesign application to make a high-level synthesis compatible. So just to give you some of the work that we've been doing, I talked about the example of how we apply automated repair to make it work for like high-level synthesis with FPGA. But we've been, leveraging the idea of, let's say, bringing refactoring and automated debugging and automated testing to different kinds of hardwares, including quantum computing framework. And also some of our recent work is not only targeting hardware in terms of test generation, but leveraging hardware accelerator to expedite this expensive process of a fuzzy fuzz testing or test input generator. Now I have about 5 minutes and I want to talk about some of the recent work on like fuzzing MLIO compiler, which is directly related to like deep learning compilers. So
right now is a like kind of an era of a deep learning and large language model, and it's really enabled by like deep learning compilers that maps to different kinds of a hardware accelerator. And in this space, of course, we have a major players like Intel, ARM, and NVIDIA and AMD, but there are also many like open source consortiums and different kinds of tool set that actually support these high level models like a TensorFlow or PyTorch or Onyx, all the way down to like, hardware design. Increasingly, what's really exciting is that these deep learning compilers are not built by a single organization, but it is an ecosystem of an extensible compiler framework built on like MLIR that allows to developers to build a single portion of a compilation path by defining their own dialect. So for example, like Triton or Circuit, these have almost like 26 or like 4 different dialects, and it goes through many different compilation paths to generate the outcome that is now mapping to hardware. So what is the problem with actually testing this ecosystem of compilers? The problem is that these dialects are like evolving and creating so fast that it makes it difficult to build a like custom test generator. To test these MLIR compilers, one, like you need a refined grammar. Like, so for example, like this is a like MLIR based grammar, but because everybody creates their own dialect, you have to have some refined grammar for each dialect. Another problem with the test generation is that semantic constraint must be satisfied. So grammar-based fuzzing doesn't work very well because there are a lot of context-sensitive constraints that must be considered. So I don't expect you to read this. This is like one like MLIR or IR representation, but just to talk at a high level, these internal representation that must be synthesized have a value like constraints such as the value cannot be redefined or this value must reference this, the type annotation must match, and then the constraints should be one of these strings. So generating test engine for these like fast evolving dialects is extremely difficult. So what is our secret? So the work that we'll be presenting at ICSI next week, the key idea is like, how do we now make it possible to boost the fuzzing to generate customized version of a fuzzer without spending a lot of effort on writing specific custom test generator? And the key insight that we had is actually I leverage the idea of a program synthesis or transformation synthesis, which is like we could learn skeleton of a common mutations from examples by creating this parameterized transformation. This is now changed to different contexts. Without going into very detail, this ability to actually create different mutators for different dialects, we were able to increase the branch coverage significantly, but also generate much more semantically diverse and interesting input in terms of creating these data dependence and control dependent pairs. And this ability to learn like what is a likely mutator from example, we were able to generate much well-formed input that passes these MLIR constraint validity check. So with that, this is my last slide. So I think that you now have seen some examples of my group's work in the past like 12 years where we've been trying to adapt existing software engineering technique to data intensive domain and also compute intensive domain. I think it's really exciting time to make these like automated software engineering technique tractable in the case where there's a large amount of data, and also the compilation and execution lifecycle could be very long. And also with the layers and layer abstraction or ecosystem of a compiler that supports these compilation from like high level languages to low level. So I think that this brings very exciting challenges for automated debugging and testing.
So with that, I would like to thank my former students and postdoc and current students who have worked with me on like pushing this line of work. And also sponsors who have like supported my group's research, yeah, but one thing that I might want to say is that, I'm very fortunate enough that many of my former students actually became a professor. So, I actually, about seven of my advisors are now like tenure track and tenured professors. So I'm very fortunate and lucky that, they have been really, my collaborators and supporters in pushing this vision together. So with that, that was my talk. Yeah. Thank you. 감사합니다. 네, 또 질문이 있으실까요? 뭐 이거 배현석 박사님을 위한 톡인 것 같긴 한데 두 가지 다. 저도 질문을 드리자면, 네, 저희 회사가 요즘에 AI 에이전트를 엄청 많이 만들거든요. 네. 근데 그 에이전트에서 테스트를 해야 되는 게 다 런타임에서 뭐 어떤 에이전트로 연결되냐, 그 에이전트가 제대로 행동을 했냐, 목표를 달성했냐, 이런 건데, 이거를 테스트해야 되는 게 너무 큰 지금 고민이에요. 혹시 오늘 세미나에 좀 관련이 없는 것 같지만, 이런 그런 AI 에이전트에 대한 테스팅이 지금 어떻게 흘러가고 있을까요? 중요한 질문을 하셨습니다. 그래서 저도 실제로 지난주에 모델 컨텍스트 프로토콜이라는 게 나오고 A2A가 나와서 모델 컨텍스트 프로토콜은 클라우드하고 이제 아마존 뭐 엔트로픽에서 많이 쓰는 에이전트 프레임워크고 A2A는 이제 구글에서 서포트돼서 에이전트 프레임워크인데 잠시 설명을 드리자면 REST API랑 굉장히 비슷한데 모델을 이제 capability를 서버에서 프로바이드 하는 거죠. 그래서 클라이언트 애플리케이션이 예를 들어서 챗으로 이런 내추럴 랭귀지 커맨드를 주면 그게 시퀀스 오브 콜로 바뀌어서 이 모델들을 인보크하는 거죠. 그러니까 그래서 정말 인트레스팅한데 지금 배수님 저기 박사님 말씀하신 것처럼 챌린지는 테스팅이 예전에 있던 챌린지, REST API 했을 때 있던 챌린지, 어떻게 하면 데이터 페일로드나 인풋 아규먼트를 제대로 만들어줄까? 아니면 어떻게 하면 stateful 테스팅, 오더가 이렇게 그 시퀀스 오브 오더가 잘 맞게 그 프로그램을 synthesize 할 수 있을까? 거기서 또 좋은 그 힘든 이유는 예전에 있던 시큐리티 문제가 다 에이전트로 옮겨오게 되는 거죠. 왜냐? 이게 그냥 혼자 돌리는 게 아니고 모델이 리소스를 액세스를 할 수 있게 해주죠. 예를 들어서 데스크탑 리소스를 한다든지 아니면 클라우드 서비스를 오토메이트 액션으로 해서 뭐 데이터베이스에 뭐를 쓴다든지 아니면 컴퓨터 리소스를 다시 만들어준다든지 없앤다는 일을 하기 때문에 제가 볼 때는 이미 있는 REST API, 웹 테스팅, 서버 클라이언트 베이스 테스팅에 대한 중요한 문제가 옮겨오면서 말씀하신 대로 에이전트가 챗이나 이런 그 내추럴 랭귀지로 주로 하기 때문에 이제 페일로드나 커맨드 액션이 또 어떻게 되냐, 하고 싶은 거를 하냐, 이 스페시피케이션의 문제도 같이 병합돼서 제가 보면 저는 버그를 찾는 사람이기 때문에 참 익사이팅 되는데 이 실무 입장으로는 머리가 아픈. 네. 그래서 아직은 솔직히 저도 좋은 솔루션이 없다고 생각하는데 제가 볼 때는 앞으로 얘기를 하면 이 adversarial 테스팅 하시는 분, 그다음에 또 그 모델의 스트레스 테스팅을 하는 그런 뭐 시큐리티나 ML에서 뭐 adversarial 어택 하는 거랑 그다음에 이미 있던 이런 systematic 테스팅 소프트웨어 엔지니어링에서 하는 거랑 많이 병합이 될 것 같아요. 제 생각에. 아직은 솔루션이 없다고 봐야죠. 왜냐하면 이런 프레임워크가 뭐 지금 나온 지가 며칠 안 되기 때문에. 네. 맞아요. 저희도 그 MCP 나오고 나서 에이전트 만드는 시간이 엄청 단축된 거예요. 뭐 일주일에 몇 개씩 만들어요. 그러니까 테스트하는 업무가 엄청 많아지는 거예요. 그러니까 얘가
또 에이전트가 이게 플래닝을 잘못한 건지, 그 플랜은 제대로 했는데 액션을 잘못한 건지, 어디서 네, 잘못됐는지 이게 찾기가 참 힘들어서, 네, 너무 머리가 아픈 시대입니다. 네. 앞으로 좋은 문제가 많이 나와서, 네, 뭐, 콜라보레이트 하거나, 저희도 그쪽으로 지금 생각을 하고 있습니다. 어, 감사합니다. 우리 하순애 교수님, 우리 컴퓨팅분과 위원장님이십니다. 네, 좋은 강의 감사합니다. 컴퓨터분과 위원장 하순혜입니다. 제 분야가 아니어서 저는 어떤 연구를 하시는구나, 예, 듣고서 이제 배웠고, 저는 실질적으로 시스템을 만들고, 네, 구현하고 하는, 이제 시스템 설계하는 쪽 연구를 하고 있어서요. 테스팅에 대해서 특별히 후반부는 FPGA로 이제 코딩을 할 때, 저는 이제 어떻게 하면은 빨리 할까, 그런 쪽이라기보다는 어쨌든 이쪽에 테스팅 쪽에 관련된 연구를 하셔가지고, 근데 실질적으로 실무에서 할 때는 저렇게 테스팅 잘 못하거든요. 괜히 어떤 방법론으로서 테스팅하는 게 아니고, 그냥, 예, 사람의 지혜와 직관과 경험에 의해서 테스팅을 하고 있는데, 네, 예, 지금 그 말씀하시는 그런 기술들이 실제, 그러니까 프랙티스컬리 얼마나 사용될 수 있다고 보시는지, 실제로 사용하는 예, 그런 네, 것들이 있나요? 그런 도구들이 그렇게, 예, 논문 말고 실질적으로 네, 현업이나, 물론 슈어소프트 같은 회사에서는 제품을 만들어서 파시니까 훨씬 더 네, 네, 있겠지만은, 예, 네, 후반부 쪽에 관련돼서는 네, 코멘트 해줄 네. 수 있을까요? 예. 그래서 제가 지금 예를 들어서 저희가 한 연구들은 뭐 예를 들어서 어답션에 대해서 말씀드리자면 예를 들어서 퍼즈 테스팅이나 이런 거는 굉장히 실무랑 연관이 있거든요. 그래서 예를 들어서 뭐 빅데이터 애널리틱스 앞에서 했던 심볼릭 엑스큐션이나 퍼즈 테스팅 이런 거는 진짜 인더스트리에서도 많이 아이디어를 가져가고 많이 쓸 수 있고요. 하이레벨 synthesis 컴파일러는 실제로 제가 볼 때는 이것도 포텐셜이 굉장히 많죠. 왜냐하면 퍼스트 테스팅을 안 하고 말씀하신 대로 제가 보니까 이 하이레벨 synthesis가 어떻게 보면 디자인 레벨 베리피케이션에 있는데 이 밸류로 이러이러한 밸류를 많이 워크로드를 이용해서 서로하게 테스팅하는 경우는 별로 없고 지금은 거의 뭐 이쪽 프로그램이 있으면 이쪽으로 매핑해서 이미 있는 데이터셋이나 워크로드 모델만 테스팅하고 나머지는 솔직히 테스팅이 잘 안 되는 이런 거라서 제가 볼 때는 앞으로는 이제 어 이미 있는 워크로드 말고도 다른 워크로드에도 더 코렉트하게 이제 컨피던스를 가지려면 테스팅이 저는 개인적으로 굉장히 많이 필요하다고 보고 있거든요. 네. 음. 그리고 이제 앞으로 이 어답션에 대해서 말씀드리면 제가 이 아마존에서도 스칼라라는 롤로 이제 많이 이 실무 업무에 대해서도 좀 알게 되고 더 연구의 모티베이션도 되고 이제 이미 있는 연구를 가져가려고 하는데 어 실제로 이런 소프트웨어 엔지니어링이나 베리피케이션 쪽의 연구가 이제 아마존 같은 데는 굉장히 많이 쓰이고 있어요. 그러니까 예전만 해도 이제 베리피케이션이나 뭐 프로그램 어널리시스나 소프트웨어 엔지니어링을 이거 논문 쓰려고 하는 거 아니냐, 실제 쓰이냐. 근데 굉장히 많이 쓰고 있어요. 예를 들어서 컨피던스를 주기 위해서 이거는 뭐 베리파이드 된 포션이다. 아니면 그 퍼스트 테스팅이나 뭐 인풋 제너레이션도 이제는 사람들이 우리가 소프트웨어를 쉽하면 어느 정도 컨피던스가 이제 계산이 된다. 이 정도 됐을 때 우리 이제 쉽해도 되고 릴리즈 해야 된다. 그리고 또 CI/CD로 많이 돌아가기 때문에 테스팅을 많이 쓰고 있고요. 또 저는 이제 뭐 구글은 실제로 같이 연구를 해보진 않았는데 이제 저희 커뮤니티에 나오는 분들과 이제 같은 연구 그 커뮤니티에 있는 분들을 보면 구글에서도 퍼스트 테스팅에 굉장히 투자를 많이 해서 이게 CI/CD로 매년 계속 돌아가고 모든 게 실제로 타겟을 다 알아서 계속 테스트를 제너레이트하고 그게 예를 들어서 뭐 시스템만 하는 게 아니라 하드웨어도 이런 식으로 테스팅을 많이 하고요. 음, 또 요즘 많이 쓰는 게 이제 예전에는 뮤테이션 테스팅도 이거 그냥 버그 만들어서 이거 계산하고 이래서 이걸 쓰냐 이랬는데
이제 뮤테이션 테스팅 같은 경우도 구글에서 이제 CI/CD에 그걸 넣게 되면서 버그를 인젝션해서 그 버그가 있는 테스트로 잡아지느냐를 계속 테스트하면서 이제 사람들이 이런 거를 어프리시에이트 하게 됐죠. 네. 그래서 저는 개인적으로 굉장히 옵티미스틱하게 생각하고 있습니다. 더 아, 많이 예. 쓸 거라고. 네. 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 근데 하드웨어나 이제 시스템 쪽으로 가면은 이게 사실은 굉장히 병렬적으로 돌아가는 컴포넌트들이 많아서 네. 프로그래밍 테스트가 어떤 면에서는 이제 그러한 통신이나 동기화나 네. 예. 시간이나 뭐 이런 것에 코렉트니스 영향을 많이 받거든요. 네. 이제 네. 네, 그래 밸류 자체보다 이제 그런 네. 것에 대해서 뭐 그런 것들도 뭐 어떻게 테스트할 수 있는 그런 연구들이 어떻게 진행되고 있는지 방안들이 있는지 궁금하긴 해요. 네, 네, 네. 그래서 저 솔직히 오늘 톡에선 별로 안 했는데 저희도 이제 하드웨어 자체에도 프롭을 넣어서 그러니까 하드웨어에서 솔직히 시그널이 너무 많이 나오잖아요. 사이클 애큐리티 하면 비교할 게 너무 많거든요. 그래서 저희가 볼 때는 가장 중요한 문제는 그럼 하드웨어에서 어떤 시그널을 익스트랙트해서 그것만 밸류로 뽑아서 하는 거를 비교할 수 있을까? 그래서 저희가 했던 일 중에 한 2년 전에 했던 일은 하드웨어의 실제 커널에 프롭을 넣었어요. 그래서 그리고 그거를 저기 뭐지? 이제 시그널을 받아가지고 컴패리즌해서 그거를 퍼스트 테스팅에 이용할 수 있게. 그래서 저희가 예를 들어서 인텔의 원 API라고 FPGA도 되고 GPU도 되고 그다음에 이 CPU에도 돌아가는 어떤 API인데 이런 하드웨어에 매핑이 되는 API가 있거든요. 그래서 거기서 이제 FPGA를 테스팅할 때는 저희가 아예 커널에 프로브 인젝션해서 그걸 비교해서 말씀하신 것처럼 메시지가 주로 뭐 5-4Q나 이런 걸로 들어가고 뭐 Q가 saturate 되면 또 에러가 나오고 밸류를 잘못 읽을 수도 있고 이런 경우가 있잖아요. 이런 경우에 그런 부분에만 중점적으로 풀업을 넣어가지고 그런 시그널을 이용해서 이제 새로운 밸류를 제너레이트 한 거죠. 예. 그래서 저는 앞으로도 이렇게 교수님처럼 그 교수님이나 다른 하드웨어 디자인 하시는 분들, 그리고 저희처럼 이제 뭐 프로그램 애널리시스나 이제 하이 레벨 소프트웨어 엔지니어 하신 분들이 같이 일을 해서 더 이런 문제를 좀 디스커션해서 좋은 테크닉이 나와야 된다고 생각하고 있고요. 실제로 앞에 말씀드린 그 빅데이터도 처음에 얘기를 할 때는 좀 외로웠어요. 저희가 그쪽 분야 갔을 때. 왜냐? 저는 솔직히 프로그램 어널리시스 하는 사람이고 그 스팍이나 뭐 하드웨어 이런 거는 정말 다 시스템 하시는 분들인데 그분 이제 이게 커뮤니티가 언더스탠딩이 그쪽은 너무 퍼포먼스에 obsess 되어 있고 저는 이제 디버깅이나 테스팅을 하는 사람이니까 비저빌리티가 필요하다. 뭐 다시 런타임을 디자인해야 된다. 이런 생각을 갖고 있어서 처음에는 이게 굉장히 어 새롭다고 하나? 다른 생각을 갖고 있었는데 제가 보니까 이게 다 양쪽에서 같이 걸어가야지 되더라고요. 저도 퍼포먼스 문제가 더 중요하다는 걸 느끼게 돼서 예를 들어서 디버깅도 그쪽으로 하게 되고 이제 인스트루멘테이션 하거나 데이터 프로벤스 할 때 예를 들어서 그 같은 프로블럼이 프로그램 애널리시스는 테인트 애널리시스를 하거든요. 그냥 밸류를 트래킹하는 건데 확실히 데이터베이스나 디스트리뷰트 시스템 쪽으로 일하다 보니까 결국은 이게 시스템 레벨 솔루션이 되더라고요. 예를 들어서 뭐, 밸류가 이렇게 많으면 이걸 어떻게 트레이스를 하냐. 이게 데이터베이스 문제인 거죠. 아니, 시스템 문제. 예. 그래서, 네. 대답을 길게 드렸는데, 예. 감사합니다. 네네. 혹시 다른 분들도 질문 있으실까요? 제가 지금 뭐가 삑삑거리는지 모르겠는데, 혹시 질문이 생각하시는 동안 저도 질문이 있는데, 그 교수님 아까 그 심볼릭 엑스큐션하고 퍼징 얘기하시면서 퍼징은 진짜 또 아까 하스네 교수님 질문에 또 연관이 되지만 진짜 많이 쓰거든요. 구글에서는 퍼징으로 매우 돌리고 테스트 완전 잘하고 있는데 그것만 해도 비용이 꽤 많이 드는데 심볼릭 엑스큐션은 정말 너무 많은 노력이 들잖아요. 그래서 아까 말씀하실 때 Why is this applicable이라고 했는데 이거 진짜 applicable한 거 맞나? 프랙티스에서 퍼징도 굉장히 비용이 많이 든다고 애쓰고 있는데 심플 익스큐션이 아마존이나 되니까 할 수 있는 거 아닌가? 뭐 이렇게 질문을 한다면 어떻게 생각하시나요? 좋은 질문이세요. 퍼징은
컴퓨테이션 코스트가 많이 들죠. 셋업 하는 것보다 이제 계속 불러야 되니까, 프로그램을 호출을 해야 되니까. 그래서 그게 많이 들고, 심볼릭 엑스큐션 제가 볼 때 모델링에 시간이 많이 걸리거든요. 모든 API가 다 심볼릭 컨스트레인트로 모델링이 돼야 되니까. 그래서 저희가 지금 좀 생각하고 있는 방법은, 어떻게 하면 심볼릭 엑스큐션의 아이디어를 LLM에게 가르쳐줘서 우리가 더 이 테스트 제너레이션을 할 때 LLM이 심볼릭 엑스큐션의 아이디어를 알아서 테스트를 제너레이트 할까를 지금 고민하고 있거든요. 그래서 이제 저희 랩에서 하는 일 중에 하나는 심볼릭 엑스큐션 할 때 가장 중요한 게 결국은 패스 엑스플로레이션을 이뉴머레이트 하는 거잖아요. 근데 심볼릭 엑스큐션의 힘든 점은 이제 이 uninterpreted function, 뭐 API 콜을 모른다는 거죠. 아니면 데이터 스트럭처가 안에 어떻게 생겼는지 모르는 거죠. 근데 제가 볼 때 이제 그 두 개가 병목됐을 때 가장 포텐셜이 있다고 느껴지는 거는 이런 API 콜이 실제로 뭐 메서드 네임이나 이런 거에서 예. 이제 사람은 알 수 있잖아요. 예를 들어서 뭐 equal, ignore 케이스가 이 사람의 보면 이 뭐지? 케이스를 ignore를 하고 이퀄런스를 맞춰라라는 걸로 이해가 가기 때문에 제가 볼 때는 이 두 가지가 병목이 가능할 것 같아요. 그래서 유성원 교수님, 심볼릭 엑스큐션은 그냥 쓰는 건 쉽지 않을 것 같고요. 저도 그렇게 생각하고 만약 쓰게 되면 좀 섞어서 쓸 수 있는 게 가능하지 않을까 생각하고 있습니다. 그리고 또 아까 그 에이전트 말씀도 하셨는데 우리가 이제 도구 코파일럿이니 뭐니 도구가 너무 많아서 생성은 막 하는데 이들이 제대로 안 되는 게 문제인 거잖아요. 그래서 네. 아까 배수민 박사님 말씀하신 것처럼 생성하는데 이 테스팅 어떻게 하지? 그리고 이게 제대로 돌아가는가? 디버깅 어떻게 하지? 디버깅이 사실 더 어려운데 이게 제대로 하고 있는데 내가 못한 건지 제대로 못하고 있는 건지도 모르겠는데 그 사실 또 그러면 스펙이 먼저 있어야 되는 거 아니야? 라는 고민이 들긴 하거든요. 에이전트가 뭐 해야 되는데 그런 디자이어드 비헤비어가 있어야 이거 대비로 맞는지 틀리는지 테스트 어떻게 할지 이야기가 나오는데 그게 있나? 이 동네에? 뭐 이런 질문이 드는데 어떻게 생각하시나요? 그 문제는 저도 솔직히 대답이 잘 못하겠어요. 왜냐하면 AI 쪽으로 갈 때마다 사람들이 다 그러면 스펙이 뭐냐. 근데 스펙을 로지컬하게 쓸 수 있으면 이 AI 모델을 프레딕트하는 거를 만들 필요도 없었던 거잖아요. 그래서 제가 볼 때 AI 모델이 뭘 해야 되는지를 이렇게 이 포멀 메소드 관점으로 이제 우리가 이거 리퀘어먼트를 이제 로지컬하게 쓰자 이거 아니면 매스메리컬하게 쓰자는 좀 힘들 것 같고요. 제가 볼 때 이제 해야 되는 문제들은 실제로 그래도 예를 들어서 뭐 unexpected behavior나 crash나 아니면 뭐 그 unauthorized resource access나 이런 식으로 좀 이렇게 버그의 힌트가 잡히는 게 확실한 거는 이제 이런 거는 잡을 수 있다고 생각하죠. 네. 그래서 이제 스펙이라는 게 꼭 이렇게 포멀하고 수학적으로 아름답게 하는 것뿐 아니라 인풋 아웃풋 네. 페어의 셋도 스펙이니까요. 아주 발을 그렇죠. 그러니까 그거는 낮추려면 이제 테스팅이죠. 그러면 그렇죠, 이게 그렇죠. 이제 크래시냐 아니냐를 보게 되니까요. 예. 네. 말씀하신 대로 그래서 어쨌거나 올바른 동작은 아직 잘 모르겠고 안 되는 결함이나 내지는 크래시나 그런 security vulnerability나 이렇게 하면 안 되는 거라도 먼저 잡아보자. 뭐 지금은 약간 그런 게 아닌가 싶긴 하네요. 네. 저도 그렇게 생각합니다. 근데 AI 물론 오라클이 에이전트가 좋지 않지만, 예, 그런 오라클이 중요한 오라클이라고 말씀 안 할 수도 있지만, 우선은 이제 vulnerability를 먼저 찾는 것으로. 네. 네, 배수민 박사님. 그 AI 에이전트가 자율성을 가지는 게 문제인 것 같아요. 저는 요즘에 AI 에이전트를 보면서 자식 키우는 것 같다는 생각이, 자식한테 자율성을 줬을 때 무엇을 하지 말아야 될지 얘기하는 게 좀 어렵잖아요. 어디까지는 여기가 선이다라는 게 자율성이 주어진 순간 그거에 대한 이제 리스크도 있지만 이제 기회도 있으니까요. 그래서 이게 참 어려운 것 같습니다. 그 바운더리를 그린다는 것 자체가. 예. 맞다고 생각합니다. 네.
그래서 말씀하신 대로 새로운 존재하지 않던 종류의 문제가 마구 생겨서 정말 익사이링한데 어려우면서 재미있는 시대인 것 같습니다. 우리가 이쪽 동네에서 배웠던 거를 여기로 가져오면서 네. 매우 재미있고, 저는 아까 김정 교수님 말씀하실 때 정말 전적으로 동의하는데 양쪽이 한 발씩 다가와서 만나야지 이게 가능하지 않을까 싶습니다. 네, 너무 재미있게 귀한 말씀 해주셔서 감사드리고요. 혹시 더 질문이 있으실까요? 좋은 질문 많이 해주셔서 감사드리고요. 네, 그럼 김미령 교수님 다시 한번 감사드립니다. 좋은 저녁 네, 보내세요. 네, 감사합니다. 오늘 인터넷도 좀 중간에 끊겨서 죄송하고요. 하지만 너무 좋은 질문 많이 해주시고 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 정말 즐겁고 좋은 토론의 장소가 돼서 너무 감사합니다. 예. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.